Okay, good morning. Karibuni katika session yetu ya kwanza, session ya somo la pharmacognosy ambayo ni miongoni mwa masomo ya level 5 semester 2. Good morning once again. Our first session is introduction to pharmacognosy. Kwa hapa tutaangalia general overview of the word pharmacognosy na tutaangalia in short vitu ambavyo tutaenda kudili navyo tutakapokuwa tukiendelea na somo letu la pharmacognosy. Now kabla ya kuendelea, tunaposema pharmacognosy ni subject au ni science which deal with the study of drugs which are being obtained from the natural sources. Kwa hiyo pharmacognosy ni somo linalodili na kusoma dawa zinazopatikana kutoka kwenye vyanzo asilia, ambapo wakati mwingine hili somo watu wanaita ni somo linalodili na tiba asilia au dawa za kienyeji na treatment za aina hiyo. Now after saying that, let us continue with our session, ambapo tutaanza na learning task zetu, then tutaenda kuangalia learning task moja baada ya nyingine. Ambapo learning task in our topic are the following. First is to define the word pharmacognosy. Then second is to explain the meaning of the word pharmacognosy. So third is to define common terminologies applied in pharmacognosy. And the fourth one is to identify uses of natural products. And then fifth one is historical background of the subject or of pharmacognosy. Now let us go direct to look on one learning task after another. Now by starting with the definition and the meaning of pharmacognosy. Pharmacognosy refers to the science which deals with the study of crude drugs or crude medicine or unprocessed form of medicine which are obtained originally from the natural sources, mainly plants, animals and minerals. Kwa hiyo pharmacognosy kama tulivyosema kwenye utangulizi ni science inayodili with the study of crude medicine. Na tunaposema crude medicine tunamaanisha ni unprocessed form of medicine au ni zile dawa zinazopatikana kutoka kwenye vyanzo asilia kabla haijafanyiwa further modification or extensive modification or processing. That means zikiwa bado ziko kwenye their natural forms, ambazo hizo ndo zinaitwa crude medicine, ambazo zinakuwa zinapatikana kutoka kwenye vyanzo kama plant, animals pamoja na minerals. Kwa hiyo kwenye definition yetu au meaning ya neno pharmacognosy, keywords ni crude medicine au crude drugs, lakini pia na vyanzo vyake ambavyo ni plants, animals pamoja na minerals. Then after saying so, let us continue, ambapo tutaenda kuangalia neno component of the word pharmacognosy. The neno pharmacognosy ni Greek word, that means ni neno ambalo asili yake ni Kigiriki, ambalo limeundwa na maneno mawili. Neno la kwanza ni pharmakon, lakini pia neno la pili ni gnosis, ambapo pharmakon as the first part or first component of the word pharmacognosy stand for drug or medicine, yani linamaanisha dawa, linamaanisha drug or medicine ambayo ni dawa. Lakini pia gnosis ambayo ni second part au component ya pili ya neno pharmacognosy inamaanisha to acquire a knowledge of. So ukicombine haya maneno mawili ambayo ni pharmakon na gnosis, unapata general word ambayo ni pharmacognosy, ambayo inaweza kudefinika kama refer to the state or refer to the acquiring of knowledge of drugs or medicine, but this knowledge is being obtained from the natural sources. In our subject of pharmacognosy, we start the
the structural, physical and chemical and sensory characteristics of crude drugs. Kwa kwenye somo letu tutaenda kuona physical characteristics, chemical characteristics, pia structures pamoja na sensory characteristics za hizo crude drugs au ya hizo dawa ambazo zinapatikana kutoka kwenye vyanzo asilia kama mimea, wanyama pamoja na minerals. Also in our subject kuna vitu vingine tutavisoma ambavyo vyenye havina pharmacological effect but vina manufaa kwenye pharmacognosy au pia vinasaidia vitu wa maandalizi ya dawa yenyewe au wakati wa kuprocess hizo pharmacognostic product, ambavyo miongoni mwa hivyo vitu ni natural fibers, ambazo natural fibers zina idea au zinasaidia sana kwenye masuala ya digestion, lakini pia kuna flavoring agent, suspending agent na coloring agent, disintegrating agent, stabilizer, filtering pamoja na supporting media, ambazo zinasaidia sana wakati wa compounding process au tunapokuwa tunataka kuziconvert hizo pharmacognostic product kwenda kwenye other forms. Also kuna other materials with natural association with the subject, ambazo hizi ni aina ya material ambazo zina close association, that means mara nyingi zinapatikana kwenye vyanzo, yani upatikana hizi material they are being obtained from the same source with the pharmacognostic product. That's why we say they have close association. So once we separate pharmacognostic product, maana tunaweza tukaiseparate kuachana na hivi vitu, lakini zinakuwa zimetoka kwenye the same source, ambapo hizo materials ni kama poisoners, hallucinogens au hallucinogenic plant, pia kuna allergens au allergy causative agent, kuna herbicides, ambazo herbicides refer to materials ambazo zinatumika kuua magugu au lakini pia kuna insecticide, lakini pia kuna molluscide, ambazo molluscide tunamaanisha ni zile agent au chemicals au compound ambazo zinatumika kuua molluscs. Molluscs ni viumbe au organism wa jamii kama ya konokono, ambao wanapatikana sana kwenye sehemu za maji na sehemu za mboga za majani na sehemu za aina hiyo. Kwa hiyo hizi materials, all of these ni things ambazo zina close association with the subject because of their nature or from where they are being obtained. Also after that then introduction to pharmacognosy inakuwa imeishia hapo, then tunaenda kwenye another objective ambayo ni common terminologies applied in pharmacognosy, ambapo terminology ya kwanza ni drug. Drug refer to the natural or synthetic substance used in the treatment, cure, prevention or diagnosis of disease, or used otherwise to enhance physical and mental well-being. I think the word drug may not be a new term to any one of us, so hii ni agent or materials ambayo inatumika kwenye cure, prevention and diagnosis of disease. Also drug should be included in official pharmacopoeia, ambao official pharmacopoeia ni reference materials, ambapo tunapata hizo information about the drugs. Also another term is crude drug, ambao crude drug refer to harvested product from plant or animal sources which are pharmaceutical or medicinal use of product and before they undergo extensive processing or modification. Kama tulivyoona mwanzoni meaning au maana neno crude drug. Hizi crude drug refer to the harvested product before they undergo extensive processing or modification. Kwa zinakuwa ni dawa ambazo bado ziko kwenye uasilia wake, ambao mfano inaweza kama majani ya mti yamechumwa afu tu yakakaushwa then yakatumika kama dawa. Kwa before they being undergo extensive modification ndo zinakuwa zinaitwa crude drug. Ambapo example of crude drug include acacia, agas, beeswax,
digitalis, ephedra, ginger pamoja na nutmeg. These are the few examples of the crude drugs, but there are so many number of crude drugs. Then after looking, then baada ya kuona maana neno crude drugs, let us go on the forms of crude drug. Tunapoongelea forms of crude drug, tunaongelea miundo ambapo unaweza kuikuta hiyo crude drugs. So crude drugs can be obtained in the following forms. Can be obtained in the following forms. One can be an entire organism. Anaweza kawa organism mzima, that means plant, yani mmea mzima, au animals au mineral, yani anaweza kuwa entire organism or the whole organism. Au crude drugs form ya pili, anaweza kuwa a part of organism. Mfano inaweza kuwa leaf au flower of the plant, ambayo hiyo yote ni part of the plant. Lakini pia inaweza kuwa isolated gland or other organ from an animal. Also another form, au form number 3 ya crude drugs. Crude drug can be an extract or an exudate of an organism or secretion of an organism. Also hii crude drug can be an isolated pure compound. Kwa hiyo these are 4 forms ambapo unaweza kuikuta, so these are the 4 forms of crude drug. Then tunaenda kuona the sources of crude drug. Hizi crude drugs zinapatikana kutoka wapi? Crude drug are obtained from the following sources. First, obtained from plants, also obtained from animals, also can be obtained from minerals. So we have 3 sources of crude drugs. First of them is the plant source, second is the animal source, and the third one is the mineral source. After that, tunaenda kwenye terminology number 3 ambayo ni natural product. Natural product is the chemical compound or substance produced by living organism found in nature that usually has pharmacological or biological activity for use in pharmaceutical drug discovery and drug designs. Ambazo hizi natural product zinaweza kupatikana from animals or from plants. Example of natural product from plants include anti-cancers like vinblastine, also include an opioid analgesic like morphine. Also from animals, natural product include anti-infective which are being obtained from bacteria. Also terminology number 4 ni ethnobotany. Ethnobotany ni terminology ambayo imeundwa na maneno mawili. First imeundwa na maneno mawili. Neno la kwanza ni ethno and the second part ni botany. Ethno stand for people while botany stand for plants. So ukiwa combine hao maneno mawili unakuta ethnobotany ni study of the relationship between people and the plants. Then terminology ya mwisho ni ethnopharmacology ambayo imeundwa na neno ethno pamoja na pharmacology. Kwenye hii term generally ina stand kwa inaangalia sana ile inafanya scientific study of correlating ethnic group, their health and how it related to their physical habits and the methodology in creating and using medicines. So in this term kinachoangaliwa ni utaalamu mbalimbali, ni utaalamu uliopo kwenye jamii mbalimbali juu ya masuala ya kucreate pamoja na kutumia medicine, ambapo hapa kinachoangaliwa kubwa ni dawa mbalimbali zinazotumika kwenye jamii. Ni dawa zinazotumika kwenye jamii mbalimbali. Mfano dawa zinazotumika kwenye jamii labda ya Masai, dawa zinazotumika kwenye jamii ya Wasukuma hivyo. Kwa hiyo study ya hizo dawa zinazotumika kwenye hizo jamii mbalimbali ndio inaitwa ethnopharmacology. Then after that, let's go to look on the uses of natural product. Natural product have got the following uses, ambapo first of all are used as a medicine for treatment of wide range of diseases like morphine. Example, morphine is used as a painkiller. Also atropine, which is used for treatment of intraocular pressure. Also digoxin, which is used as hypertensive. Also hormones,
Also, antibiotic. All of these are used for treatment of wide range of diseases. Also, use number 2, natural product are used as a pharmaceutical aids in pharmaceutical industry. That means they are used as suspending agent, emulsifying agent, suppository base, binders, sweetening pamoja na coloring agent during preparation or compounding process of the medicines. Also are used in cosmetics as a flavoring and coloring agent, ambapo tunapoongelea flavoring agent inaweza ikawa ladha au ikawa kesi ya smell. Kwa hiyo kwenye kesi ya cosmetics hii neno flavoring agent inatumika kama smell, kwa hiyo inatumika kama flavoring and coloring agent. Also are used in culture media for propagation of microorganism in microbiology laboratory. Kwa hiyo zinatumika pia kwenye culture media. Kwenye culture tunamaanisha kesi ya kuotesha wale microorganism ili waweze kufanyiwa more observation au kuoteshwa au kukuzwa kwenye maabara, ambapo pia tunazitumia natural product kwa ajili ya kuwakuza au kuwakacha au microorganism kwenye hizi microbiology laboratory, lakini pia in biotechnology. Baada ya kuangalia uses of natural product, let us on other objective ambayo ni brief history of pharmacognosy. The history of pharmacognosy is synonymous with the history of medicine, which originate in the health-related activities of the most primitive race of the remote past. Kwa hiyo history of pharmacognosy is synonymous, that means inafanana na history ya medicine ambayo ilikuwepo ina originate kwenye health-related activities the primitive race in remote past. Kwa hiyo history of pharmacognosy ina relate, inafanana na history ya dawa zilizokuwa inafanana na history ya health activities zilizokuwa zinafanyika kwenye jamii mbalimbali kwenye jamii mbalimbali zilizowahi kuishi miaka ya nyuma sana. So that's why we say the history of pharmacognosy is synonymous with the history of medicine, which originates in the health-related activities of the most primitive race of the remote past. Also, description of the history of pharmacognosy is attached in the history of natural product in medicine. So the history, you can't separate the history of pharmacognosy or history of medicine pamoja na history of natural product, but history of pharmacognosy iko attached kwenye history ya natural product in medicine. So unapokuwa umesoma the history of natural product in medicine au history of medicine, namna zilivyogunduliwa na mpaka tukao hapa tulipo au tukapata zile ambazo zinatumika, basi the same way na pharmacognosy history ina apply to that. So baada hapo the history of pharmacognosy can be divided in two, yani history ya pharmacognosy inagawanyika kwenye vipindi mbalimbali kulingana na jamii tofauti na au kulingana na health activities tofauti zilizokuwa zikitake place kwenye sehemu tofauti au kwenye jamii tofauti, including ancient Egyptians periods, lakini pia Babylonian ambayo inamaanisha Wakaldayo, also Indian medicine, also Old Chinese medicine, also Greek and Romance, also Arabic era and 8th century pharmacognosy, also 9th century pharmacognosy, also and 20th century pharmacognosy, ambayo hii 20th century pharmacognosy ndo pharmacognosy ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi. Baada ya hapo, let us go on our last part of our topic ambayo ni acquisition of knowledge of medicinal plants. Yani hii inaongelea namna watu walivyoweza kugundua medicine, walivyoweza kugundua dawa kutoka kwenye mimea mbalimbali. Yani mfano walivyoweza kugundua kwamba labda mmea fulani unatumika kuondoa maumivu au mmea fulani unaweza kutreat hivi, kutreat labda mtu akivunjika mguu na
matatizo aina hiyo. Watu waliwezaje gundua? Kwa hiyo ndo tunaangalia acquisition of knowledge of medicinal plants. They acquired knowledge in medicinal properties of plant in the following ways. Kwa hiyo early peoples au watu wa zamani waliweza kugundua medicine from different plants kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza was by guesswork, trial and error by searching food. Ilikuwa tu kwa njia ya kubashiri kwa njia ya kubashiri na kujaribu mara nyingi. Yani unajaribisha mpaka mwisho wa siku unakuja kufanikiwa. Lakini pia njia nyingine was by superficial resemblance between plant part and affected part, ambao hii ilikuwa kwa njia ya kufananisha sehemu iliyoathirika na sehemu ya mmea, ambapo mfano mtu anaweza kuwa ameumia mguu, basi mguu kwa sababu kilinganisha na mmea, mguu ni kama mizizi. Kwa hiyo mtu anachimba mzizi fulani anaweka kwenye ile sehemu iliyoumia kwa ajili ya kutibu. Then kama ikifanya kazi, basi anakuwa amegundua kwamba hii ni dawa. Mtu akivunjika mguu au kiumia, unaweza kutumia hii dawa. All of that ni superficial resemblance, kufananisha sehemu iliyoathirika ya kiungo cha binadamu pamoja na pati ya mmea. Lakini pia njia nyingine was accidental discovery, ambayo ni kugundua dawa iliyogundulika accidentally au without any intention. Okay, thank you for listening. This is the end of my session. Thank you.